Okay. Hello everyone, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ and welcome to my Indian market live stream. So the time is around 9:44 AM and date is of 6th of January. Okay. On 6th of January, what Nifty and Bank Nifty will do until we'll do a very quick top analysis. Adadmel we'll get into a quick scalping trades. Okay. So without wasting much time, let's start the video. 1 second. 1 second guys, 1 second. एपिक पेन कहाँ है मेरे दोस्त? Okay. So left side note there, this is Bank Nifty chart, and right side this is a Nifty chart over here. Okay. So we'll start with Bank Nifty and then we'll go with the Nifty chart. Okay. So this is, let's go to 4-hour time frame in Bank Nifty. Okay. So unless I start madakina modalu, we'll just cross check audio and video. 1 second. Then we'll go with the Nifty chart. Okay. So this is, let's go to 4-hour time frame in Bank Nifty. 1 second guys. Okay. So let's start madakina modalu, we'll just cross check audio and video. 1 second. Okay. What Nifty and Bank Nifty. So audio and video perfect. We'll just start with the analysis. So this is Bank Nifty chart in 4-hour time frame. So 4-hour time frame if you see alla, so ninne all time high reach agi market heavy fall aitili. So let's see. If you see ninne analysis alla, I would have said one thing. What is that is ill nodri. So this is what is a day high. So illon day high mark madini. So in case idu fake, in case idu heavy red candle form aitala, so market immediately kelag bೀಳ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. If you see yesterday's analysis, so this is what I explained at this particular point. ಈ candle ಇನ್ನ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು, level ಮೇಲೆ ಇತ್ತು. In case heavy bearish candle close ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ market will fall ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. So market ಒಂದು heavy fall ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನೀನು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ now it is trying to be bullish. So heavy on green candle formation ಆಗ್ಲತ್ತು. So this clearly shows that there is strength in market. So buyer strong ಆಗಿ again you can expect an upside momentum for today, provided ಈ 4-hour candle ಏನದಲ್ಲ, it should close at the green candle. ಇದೊಂದು green candle close ಆಗಬೇಕು, then we can consider that there is a strength over here in buyers. Okay. So let's see ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ, and then we can conclude further. So ನಿನ್ನೆ ಇದು ಒಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ರೆ obviously market is at all time high, so profit booking ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. That is the reason I said that there might be a red candle over here. Okay. So now let's see, in a 4-hour candle close agli 3 hours 18 minutes adali. So let's see how this 4-hour candle will be closing, and then we can come to a conclusion. Okay. So this is what is the 4-hour time frame looking like. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. We'll just keep it very much simple. Okay. So if you want to mark alla, I can see a small trend line. ಇದು ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು, or I can consider this one latest. Okay. So ಇದೊಂದು ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, and this is the trend line. Let's see ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಏನಾರ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದೋ ಅಥವಾ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ 4-hour time frame in Bank Nifty, and let's go to 1-hour time frame. What 1-hour time frame is trying to tell ಅಂತೇಳಿ. So 1-hour time frame if you see over here ಅಲ್ಲ, again so it is trading near this trend line. So ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we can come to a proper conclusion what can happen next ante. Okay. So this I'll consider as a strong resistance level, this trend line. Okay. And now let's go to 15 minutes time frame. Idadmele 15 minutes time frame, let's see what exactly it is trying to do anteli. So 15 minutes time frame ne hodralla, again you can see this trend line. So il melindana one trend line barlathili. I'll just mark this one also just for reference. Okay. So ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡಾಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರಿಸೈಸ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಾಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಇದೊಂದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾರ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅನ್ಕೋರಿ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಗೇನ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿಂದ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ವೇಟ್, ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು
clarity illa il market nag. If you see over here, see 1 hour time frame if you see, it is forming a huge green candle. Adadmel there is a trend line over here, so now I can't even go for an upside trade. So that is the reason I'll just wait till this point. E point yav riti behave madutte annodr mele I'll come to a conclusion. Okay, so this is what is bank nifty chart. So yavade riti proper trades illa sadyaka, we'll just wait and watch, and then we'll try to get into proper trades. We'll wait till 10:30, 10 o'clock agide iga. We'll wait till 10:30 and then we'll come to a conclusion. Okay, this is about bank nifty, and now let's go to nifty chart. So nifty chart will go to 4 hour time frame. What 4 hour time frame is trying to tell again. So ninne nodidre andre again we mark this level as a resistance level. So again market resistance level hit agi it came down, which is a valid scenario. Resistance level is the best level to sell the market. So il resistance level touch aitu and again it came down. Now it is trying to form a bullish candle. So same bank nifty adange idunu ಒಂದು bullish candle ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ try ಮಾಡ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. So 4 hour time frame, if it closes as a bullish candle, something like this, ee ರೀತಿ ಏನಾನ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then we can consider again there is a strength in buyers ಅಂತ. Okay, so I'm trying to explain you ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ why it is forming and how it is forming ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ರೆ what should be the next step, ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ರೆ what should be the next step ಅಂತೇಳಿ I'm trying to explain you. Okay, so I hope points ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲತ್ತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾನಲ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಎಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಚಾನಲ್ ಫಾರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎ ಚಾನಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಮೇಲಿನ ಡಾಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಾಗ್ಯದ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. Okay, so this is moving in a channel. Nifty 50 in 1 hour time frame, if you see alla, this is moving in a channel. So ಮೇಲ್ಗಡೆ dot connect ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, but still we have some space. ನೆನ್ನೆನೂ ಇದೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ, we still have some more space ಅಂತೇಳಿ, but market ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ it came down. But even now this trend line or this channel is completely valid right now. Okay, so ಈ ಚಾನಲ್ ಇನ್ನ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗಿ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ಪರ್ ಚಾನಲ್ ತನಕ ಈಸಿಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್, because there is a huge green candle forming over here. So ಈ green candle close ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 13 minutes ಅದ ಇಲ್ಲಿ. So 13 minutes ನಾಗ in case ಹಿಂಗೆ ಏನಾನ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then easily we can expect an upside momentum in nifty. Okay, and now let's go to 15 minutes time frame. What 15 minutes time frame is trying to tell ಅಂತ. Okay, so 15 minutes time frame ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು, there is a trend line you can see over here. Okay, so exactly trend line ಗೆ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಮಾರ್ಕೆಟ್. If you closely observe over here ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಝೋನ್. ಸೊ ಒಂದು ಝೋನ್ನೇ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಬಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್, ಈ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಮೈ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಓಕೆ, so let's see, ಈ trend line breakout ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, we can easily go for an upside trade, or else we'll just wait. Immediately downside trade ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, because ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೆವಿ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು ಸಿನಾರಿಯೋ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್, because market is completely under buyers control right now. How I am saying that it is in buyers control ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರ್ಬೋದು. So this clearly, this candle, green candle completely shows that buyers are dominating. So that is the reason ಇಷ್ಟು buyers dominate ಆದ್ಮೇಲೆ there are very less chances that immediately red candle form ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಚಾನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೌ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಹೇವ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 15 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು 5 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ಅಗೇನ್ 5 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮು ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಮೇಲಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬರ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಎನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ವಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ವಿ ಗೋ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ನೋಡ್ರಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಫ್ಟಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸಿಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್. ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿ ಮೇಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, 5 minutes ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ಐದರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಆರ್ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಓಕೆ, so bank nifty is trying to break out. Nifty in a resistance level ಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತ ಇಲ್ಲಿ. let's wait for another 1 or 2 minutes. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, then based on that we'll get into the trade, a very high probability trade.
Okay, see market structure ni nodidrilla, it is clearly forming higher rise formation over here. Slowly higher formation aglatlu, so market is in uptrend direction and you should be going only for upside trades. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ನಿಫ್ಟಿ ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡೋದಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಲೋಲಿ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತು, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಬಯರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಪ್. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಹೈಯರ್ ಹೈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ನಿಫ್ಟಿ ಒಳಗೂ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಆರ್ ನೋ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. This is what is a simple theory behind this. Just follow the price action, just follow the trend, that's it. That will give us much more high probable trades. Okay, sadyake ide trend line ittirtini, one level one sarti level cross aaytu ankori, I'll just remove this. Sadyak for reference I'm keeping these levels. Okay, but e level I'll just remove it so that we can, so that chart will be clear, so confusion irangilla ankor. Okay, so I'll remove this as well because these were valid in 4-hour time frame and 1-hour time frame, but sadyak I don't need it. And now what I'll do is I'll just try to mark this day high and day low. Okay, this is day high and this is day low. This is my 50% level over here and this is day high as of now and this is day low. Okay, so anyways 50% level kina mail trade aglatunda, market is obviously uptrend, so I should be going only for upside trade. But there is a trend line over here. Ee trend line yav riti behave madutadu anteli I'm just waiting. So once at the trend line nam clarity sikkat ankori, then I can plan accordingly, either downside or just wait and watch whatever will be the scenario. Okay, so same thing I'll just mark in Nifty also. This is day low and this is day high. Okay, and this is my 50% level over here. Idu nandu day high and this is my day low. Okay, let's see. So again idu market proper elon trend line resistance togolotli. So let's see, that is the reason I said this trend line is very much important. So illinda anytime market can fall ant helide, but hanganteli downside trade togolodu doesn't make any sense. So downside trade togolod bad asadak because market is uptrend. There might be a pullback from this level, so il kelag biddu mat mele hoytalla, then we can go for an upside trade. But right now downside trade strictly no. Okay, just because il on the resistance ada anteli market is trying to come down, it is not trying to fall. Okay, let's see. I hope none points what I'm trying to tell is very much clear. So I'm trying to keep things simple, so let me know if you are getting or not on that. Okay, Ethereum and Binance, I think they are sideways. One range ne move aglatavili, yavade riti trending market illa. So once sati on proper trend bantala, then you can easily get into the market, I mean get into the trade. Okay, Bitcoin, what it is trying to do. So Bitcoin is also a range, but Binance I think I can get a trade over here, but candle close aglak in 2 minutes adile. I'll just wait for 2 more minutes. So at this point enter aglak try madidde, but I did not enter into the trade. Proper on liquidity hunt aಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ. If you see Binance chart over here, ಇಲ್ಲಿ enter ಆಗಬೇಕಂದಿದೆ, trend line breakout and entry point, but again I did not enter over here. ಸ್ವಲ್ಪ pullback ಬರಲ್ಲ ಅಂತ wait ಮಾಡಿದೆ, but ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬಂತಿಲ್ಲ pullback. So I'll wait for another 2 minutes. In case the candle green close aaytu ankori, I'll get into this trade. Okay, this is a high probability trade according to me. So I'm trying to observe this. 130 proper one green candle close aaytu ankori, I'll get into this trade. Okay, just keeping you updated. Again, each and every chart I use this two EMAs, 50 and 200 EMA ಎರಡೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬಿನಾನ್ಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರು ಸೇಮ್ EMA ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರ ಏನು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿದಾಗ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ಫಾಲೋ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ and then you'll master it. Okay, so I'll just open Sensible. One sarti OI data ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ we'll just look into this. Okay, so Reliance, okay, Nifty 50, 26,250, 26,300. Okay, done. So 26,300 is the next resistance level where call writers irosu 3.26 crore open positions adao. Okay,
So today's Nifty's expiry also 6th of Jan. Let's see. So one upside momentum market should give. Okay, so ಈ 300 level ಏನದ ನೋಡ್ರಿ 26,300 level ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, we can expect an upside momentum till this 400 level. ಇದು ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತದ ನೋಡ್ರಿ, if I show it in 1 hour time frame ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಪರ್ ಚಾನಲ್ ತನಕ ಈಸಿಲಿ ಇವತ್ತೇನೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು, provided it should break out this trend line and also 26,300 level. Okay, let's see how market will behave until. La, 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 la. Okay, so Binance again ಕೆಳಗೆ fall ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ, but I want a proper green candle, so I'll show you once again just for reference. ಕहाँ है भाई? Okay, so ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಅ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ರೀತಿ ನನ್ನ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಈ ರೀತಿ ನನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಓನ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 200 ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ is my strategy. So Nifty ಮೇಲ್ ಹೋದ್ರೂ there is no proper entry setup. 50 moving average ಮೇಲ್ will be my entry point. I mean 50 moving average ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, there is a 50 moving average and candle is above 50 moving average. So ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, then my setup will be formed in Nifty. But again now it is trading near 200 moving average. So ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮಾರ್ಕೆಟ್. I'll show you marketing ಇಲ್ಲಿ higher formation ಹಾಕೋದು ಮೇಲ್ ಹೋಗಬೇಕು and this CMA should cross over something like this. ಹಿಂಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಅವಾಗ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಅವಾಗ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಿಂಗೆ ಏನಾರ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ 26,300 ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಟಾಪ್. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಸೆಟಪ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಅವಾಗ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ನಿಫ್ಟಿನಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಟ್ರೇಡ್ಸ್, no trade at all. Okay, let's see what market will do today ante. I hope ಇದೊಂದೇನು ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, I hope this is very much simple. ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ what next can happen ಅಂತೇಳಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ I showed you ಅದು ಹಂಗೇನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ I'll be getting into the trade. That will be my valid setup. ಇಲ್ಲಿ ಏನದಲ್ಲ, this is not a valid setup. Okay, so you'll note 200 moving average is at the top and 50 moving average is at the bottom. So 50 moving average rejection tondo, this will be my entry point below. Downside hoglak, this will be my entry point. Stop loss will be above this level. So ee riti I want red candle to form some red line to form something like this and blue line to form something like this. Idon crossover bantala, then anywhere candle formed near this 50 moving average, I can get into the trade. Okay, this is what I'm trying to explain you. So again 50 moving average ಇದೊಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಆಯ್ತು, ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕೆಳಗೆ ಡೌನ್ ಸೈಡ್. ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ವಿ ನಾವು ಟ್ರೇಡ್ನಾಗ, ಸಮ್ವೇರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಂಟರ್ ಆದ್ವಿ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಅವರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಗೇವ್ ಅಸ್ ಅ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದಂತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ.
So Sadek, right now wait and watch is the scenario in both Nifty and in Bank Nifty. So Bank Nifty ne at least E level cross aitha ankori we can get into the trade. We'll again look into the OI data. So Bank Nifty, if you see over here 60,300, this is a level. Okay, so call mat put neck short ಮಾಡಿರೋರು there are equal number of option writers. So call open positions ಇರೋದು 2.3 lakhs and put open positions ಇರೋದು 2.3 lakhs. So there is a tie between both option call option writers and put option writers. So ಅದಕ್ಕೆ market can stay sideways also. So ಯಾರನ್ನ ಒಬ್ಬರು give up ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ, then market can give us a boom. Okay, 60,300. So 60,300 in a cross aitha ankori, then market we can expect an upside momentum. Alli tanka it will be in a range. Okay, so let's see 10:30 ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. Till that we can just wait and watch. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರಿಗ್ರೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, because there is no proper momentum in market. We can wait for some time and then we'll get into the trade. Okay, so Nifty exactly trend line respect ಮಾಡಿ it is trying to come down. So let's see, ಈ pullback ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. If I consider this is swing low ಅಲ್ಲ, I'll use fib retracement. ಇದೊಂದು swing low ಮತ್ತು swing high ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So pullback can be till this 0.5 and 0.6 level. So let's see, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ pullback ಬಂದು ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, then we can consider going upside. Okay, so let's see. So market ಯಾವ ರೀತಿ price action change ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, we must be changing our direction with the market. So ಇಷ್ಟು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇದ್ದರಷ್ಟೇ we can sustain in market. ಇಲ್ಲ ಬರೀ ನಾನು ಅಪ್ಸೈಡ್ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಂತೀನಿ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಕೊಟ್ಟತಲ್ಲ, will be missing the downside trade. Okay, so just follow the price action. ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಿಮ್ದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, just go with the direction. ಅಪ್ಸೈಡ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ just go for upside trade. ಇಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಡೌನ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ, go for downside trade. If for example sudden ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತ, ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಲೋಲಿ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಲೋಲಿ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, I will wait for a pullback. Again small pullback ಬಂದು ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, this level I will be shorting easily, because price action is telling us from higher high to lower low shift ಆಗ್ಲತ್ತ. So this clearly shows that market is trying to go for downside. Market is interested in going down. So ಇಲ್ಲಿ I can't wait for an upside trade and just keep on thinking market will go up ಅಂತ. Okay, so just be flexible with the trend or with the price action. This is what I'm trying to explain. I hope na ಏನು ಹೇಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡತ್ತೀನಿ, at least ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನ ತಿಳಿಲತ್ತದ ಅಂತೇಳಿ, but let's see. Okay, Sadek, I'm not interested in getting into this doubtful market. So ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಸ್ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ನೋ, ಐ ನೀಡ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್, ಅವಾಗಷ್ಟೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಆರಾಮ್ಸೆ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಬಟ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಕ್ಲೋಸಸ್ ಆಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಬುಲಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಆಸ್ ವೆಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಟ್ ಇಟ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಸೆಲ್, ನಾಟ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಬೈ. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಇಟ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಸೆಲ್, ನಾಟ್ ಟು ಬೈ. So let's see. Okay guys, so market naga ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. So I'll be back, I'll be keeping screens like this. So I'll be back within some time and let's see ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾಗ ಅಂತ. Okay.
ಚಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅದೇ ರೇಂಜ್ ನೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಝೋನ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. ಸೊ ಇದೇ ಒಂದು ಝೋನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ನಿಫ್ಟಿ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಇದೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಡೌನ್. ಸೊ ನಾ ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಸೆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಿಯರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೌ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಹೇವ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಲ್ಸಿವ್ ಮೂವ್, ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಮೂವ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಂದರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ವೇ. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ತಗೊಳ್ಳತ್ತದ ಅನ್ಕೋರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ರೀಸನ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸೆಟಪ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. Okay, so let's go to 1 minute time frame in both bank nifty and nifty. If you see over here alla, okay, so 1 minute ne nifty idu setup formation ಆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಎಂಟರ್ ಆಗಬಹುದಾಗಿತ್ತು and you would have entered here as well. So let's see. So ಇದು again a very few points ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅಷ್ಟೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, around 13-14 points ಅಂದ್ರು. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನ it will be around 8 to 10 points. Okay, let's see. One heavy momentum bant ankori, then we can get into the trade, or else we'll just wait. $26,200. Okay. So bank nifty nodidrantu bank nifty is purely sideways. Idu onde zone ning move aglatadili. So there is no proper trade ತಗೊಳ್ಳೋದು reason ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. There is no strong reason to get into the trade because this is purely in a sideways zone. Okay, so let's see. One proper setup ಆಗ ತನಕ we'll just wait. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ FOMO trades ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. We'll get into trade with the proper high probable scenario. ಸೊ ಇವನ್ ಬಿನಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಥೇರಿಯಂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್. ಸೊ ಯಾವುದು ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಒಂದು ಸಿನಾರಿಯೋನೇ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್. ಆಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಮ್ಸಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್. ಇದು ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೂ. ಓಕೆ, gold. Okay, gold is giving a momentum. Nice. $727.10. Okay, nice. ಸೊ ಇಥೇರಿಯಂನಾಗೂ ಸೆಟಪ್ ಇಲ್ಲ, ಬಿನಾನ್ಸ್ನಾಗೂ ಸೆಟಪ್ ಇಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ನಾಗೂ ಸೆಟಪ್ ಇಲ್ಲ. ದ ಓನ್ಲಿ ಸೆಟಪ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಬಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ನ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಸ್ ಅನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲ, ದೆನ್ ಐಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೈಡ್ ವೇಸ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ see what exactly market will give us.
Chalo guys, I'll be back when there is a proper setup formed. Okay, so live nagid ಏನು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. I'll be focusing on other markets and then I'll be back when there is a setup formed in Indian market. Okay, let's see.
Chalo guys, so market ಇಲ್ಲಿಂದ heavy fall ಕೊಟ್ಟದ actually, but I thought ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು again it will take a pullback ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಸಿತ್ತು, but again I did not get into this trade, but this was a very good setup. So exactly ಇಲ್ಲಿ 50 moving average ಬಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು and this was the right entry point and this would be the stop loss around 10 to 12 points. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೋಡ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅರೌಂಡ್ 60 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಸೀನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸಸ್ನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೋ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಇನ್ ದ ಮನಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇನ್ ದ ಮನಿ ಇಲ್ಲ ಎಟ್ ದ ಮನಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೂ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. 26,100. let's see what exactly it is telling. 26,100 p, no, 26,300 p. okay, 150 premium price. nice. अरे भाई साहब, so okay, there is literally 50 points momentum in the money put option. So 100 iradu, it went till 150. So 50 points is a very huge point in nifty. okay, but again ಏನು ಮಾಡ್ಲಕ್ಕ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫೈನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮುಂದೆ ಕುಂತಾಗ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ದೆನ್ there would have been a huge momentum. क्या ही कर सकते भाई. It's okay, no worries at all. So one thing I learned from this is don't take market for granted. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರಲಿ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗದೇ ಇರಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಟಕ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಟಾಟ್ ಮೀ ರೈಟ್ ನೌ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಪ್ರತಿ ದಿನನೂ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಆರ್ ದ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್. ಎವ್ರಿ ಡೇ ನ್ಯೂ ಲೆಸನ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ 15-20 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ರೂ 21st ಇಯರಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಗ್ರೋ. ಸೊ 26,200 ಹೆವಿ ಕಾಲ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿ, ಐ ಮೀನ್ ಹೆವಿ ಪುಟ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೇಮ್ ಟಿಲ್ 26,150. This was a very good setup. At least live stream na capture ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಇದು, but bad luck. ಇನ್ನೊಂದು ಈಗೇನು ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ, ಇದೇ ರೀತಿ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ ಐ ಶುಡ್ ವೇಟ್ ಅನದರ್ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಟು 1 hour ಅನಿಸ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಅ ವರ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಯು ಅ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ವಿತ್ ಪೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಆ ಪೇಷನ್ಸ್ ನಿಂಬಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ವಾಟ್ ಐ ಫೀಲ್ ಈಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್, ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು, ಬಟ್ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಿಗೆ ಇದು ಫಾಲ್
ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವಾಗ ಈ ಫಾಲ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಟು ಶೋ ಯು ಹೌ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಸ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಐ ಹೋಪ್ ನಾ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲತ್ತ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಫಾಲ್ ನಾ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋದು ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾಲ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, ಐ ಶುಡ್ ವೇಟ್ ಟಿಲ್ ಟುಮಾರೋ ಟು ಶೋ ಯು ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಶೋ ಯು ಮೈ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಒಂದೊಂದು ದಿನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕುಂತಿದ್ರೆ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋಡ್ ಯು. ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿಲ್ಲ, ಓಕೆ ಲೈವ್ನಾಗ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ರೈಟ್ ನಾವು ಅಗೇನ್ ಐ ಶುಡ್ ವೇಟ್. ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇದ್ದಿರೋದು ಮಿಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಆಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ಮೈ ಪೇನ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಇಂಪಲ್ಸಿವ್ ಮೂವ್, ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಮೂವ್ ಅಗೇನ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಗೇನ್. ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಫಾಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್, ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್.
Hello guys, so illon setup formation ಆಗ್ಲತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. So if you see over here, this is an, again na ಹೇಳಿದ್ದೆ, this is an impulsive move, this is an corrective move. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ I can go for downside trade ಅಂತೇಳಿ. So I will just wait for this level to be crossed. ಈ level cross ಆಗಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಕೆಳಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then I'll be planning for the trade. Okay, so this is the level. So ಈ level ಕೆಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ I'll be going for downside trade or else no trades. Okay, this is an important level. Let's see. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮೇಲ್ ಬಂದು ಈ ಒಂದು 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಇವನ್ ದೆನ್ there is a setup formed over here. But right now to enter below this level I'll enter, or else ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ಇಂದ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆವಾಗ I'll just decide what exactly market is trying to do ಅಂತ. Okay, so till that just wait and watch. We missed only one trade. ಇದು ಒಂದು ಹೆವಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇತ್ತು, ಸೊ ಇದೊಂದು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ರೀಸನ್ ವಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಸೊ ಲೈವ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮುಂದಿದ್ದಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್. ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಸಿ ಅಗೇನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಹೋಪ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ನು 3:30 ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ಇನ್ನು 4 hours ಅದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಸಿ. ಸೊ 12 o'clock ಆದ್ಮೇಲೆ 12:30 ಹಂಗೆ ಒಂದು ಮೂವ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಗೇನ್, ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಸಿ. 5 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಓ ಮೈ. ಓಕೆ, one second. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಲೆವೆಲ್ ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂತಿದ್ವು ಅನ್ಕೋರಿ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹ್ಯೂಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಅರೌಂಡ್ 100 points ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ಇಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ರೀಸನ್ ವಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು 1824 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ದೆನ್ ನೋ, ಅಗೇನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್. ಬರೀ ನೀವು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಂದ್ರೆ ದೆನ್ ದಿಸ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್. ಬರೀ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ರಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಅ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ ಯು. ಬಟ್ ನೀವು 50 EMA ಇದೆಲ್ಲ EMA ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಟಪ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಹೈ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬರೀ ನೀವು ಐ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು ಎಲ್ಲ EMA ತೆಗ್ದುಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಬರೀ ನೀವು ಇದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಅ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಹೈ ಪ್ರೊಬಾಬಲ್ ಸೆಟಪ್. ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಡೋಜಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ನಾವು. ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ EMA ಅಲ್ಲ, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್, ಏನಂತಾರೆ, ಸುಮ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಟು ಯರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. This was an entry point. Nice. So resistance ತಗೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ you can think that there is a small signal that market can fall. ನೀವು ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾರು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಿರಲ್ಲ, ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟುಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತದ, ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತದ. ಆ್ಯಂಡ್
there are high chances that market ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ನೋ, ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಿಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟು ಲೋವರ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್, 3 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ವೇರ್ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ಹ್ಯೂಜ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ದಿಸ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಅವರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅರೌಂಡ್ 18 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಇಟ್ಟರು ಅರೌಂಡ್ 10 to 12 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 1:2, 1:3. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಇನ್ 1 minute ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್. ಸೊ 1 minute ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸಮ್ವೇರ್ ಹಿಯರ್. ಇದೂ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ. ಇವನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಬಟ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿನೂ ಐ ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್. See, 1 minute time frame, it is ending up at the same point. Okay, let's see. We'll wait for a proper setup form other still get into a trade. Just because you don't trade miss ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ will not get into the random trades and take stop loss. Okay, plan is pretty much clear and simple. Okay, Ethereum and Binance are trying to move. Let's have a look. Okay, ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ is still valid. So let's see ಪ್ರೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದು ಅಗೇನ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂತದೋ ಅಥವಾ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಗೇನ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಮೇಲ್ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೌ ಪ್ರೈಸ್ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಅಂತ. Okay, it is forming a huge red candle. Nice. ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್. ಬಟ್ ಇದೇ ಒಂದೇ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮೇಲೆ ಐ ಕಾಂಟ್ ಡಿಸೈಡ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಅನದರ್ 2 to 3 ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಏನೊಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಈ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 50% ಆಫ್ ದ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೆಳಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ನು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಲ್ಲ, then this will be a high probability trade to get into this. Okay, let's see. I'll show you live.
So aವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತು ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಅ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್, and then I want a red candle again. Avag I can go for a downside trade. Okay, let's see. So again, back to back green candle formation aglathile. Green candle form adre I am not at all interested in going upside. Okay, this is pretty much simple and straightforward. I want a red candle, only then I'll be going for downside trade. Balance तो मूवी नहीं कर रहा भाई साहब. Okay. It is trying to form a red candle. So price action something like this. Idu heng higher high formation aglatta nodri, slowly higher high formation aglattalla. Same way I need a lower low something like this. Hinge ಏನನ formation ಆಗ್ಲೋಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ then I can plan for a downside trade over here. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ entry point, stop loss, boom, target. That's it. This is my simple setup right now. ಆ ರೀತಿ formation ಆಯ್ತಂದ್ರೆ I'll be going for downside trade. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ no. ಅದು ಎಂಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ either it will take stop loss or it will take target, ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈನಾಗಿಲ್ಲ. So we are just executing the plan. We are just following the process. That's it. Let's see. So Ethereum and Bitcoin, they are interested in falling is what I feel. ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತದಲ್ಲಿ. just tracking crypto markets. 1 second guys. So crypto market one direction illa illi, so it is trying to be sideways still. So one proper direction sikkut ankori, then I am trying to initiate a trade over here. Okay, so Binance, they'll try to explain you. So
So if you see in 4-hour time frame, sorry, in 1-hour time frame, so market ಏನು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ slowly price action, it is trying to form high rise over here. High rise price action form ಆಗಿ it is going up. So one small pullback ಬಂತು, again it should form high rise like this. But ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕೆಳಗೆ ಬಂದು and it high is somewhere over here. So previous high na beat ಮಾಡ್ಲಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. So this is somewhere over here. This high is somewhere over here. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ. ಅಗೇನ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೈ ಬರೀ ಇದನ್ನು ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಶೋರ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಗ್ somewhere ಹಿಯರ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ somewhere around close to ಕहाँ है मेरे दोस्त, somewhere close to 20-24 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಿನಾನ್ಸ್ನಾಗ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಇಥೇರಿಯಂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಅರೌಂಡ್ 100 to 150 points. Okay, so let's see. Ethereum ಇದೇ ರೀತಿ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತು because all crypto markets move in a similar direction. Okay, so even I can see same thing can happen in Ethereum as well. I will show you the Ethereum also. Second Ethereum chart ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. Okay, I'll go to 1-hour time frame in Ethereum. Ethereum is also forming higher high pattern from bottom. So ಕೆಳಗಿಂದ higher high pattern formation ಹಾಕೊಂತು it is going up, but ಕೆಳಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ it did not come to cross this level. So ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಲೋಲಿ ಹೈಯರ್ ಹೈ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೈ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. It did not cross this level. Again this shows that there is weakness in market. So again illé on sideways move aglattu, or it is trying to form slowly lower low, or idond highs ಏನು ನೋಡ್ರಿ ಡೌನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತೆ. ಡೌನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ this clearly shows that selling pressure is from top. So this is why market is not moving upside. So in case ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, again you can expect a downside momentum till this support level. Okay, in Ethereum this will be somewhere close to 130-40 points na ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಆವಾಗಲೇ. So this is what is next plan of action in case market fall ಆಯ್ತು. Okay, so evening 6 o'clock ಎಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ 10 o'clock ತನಕ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ what exactly market will do ಅಂತ. So let's plan accordingly and then try to get into the positions. Okay, ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಲಕ್ಕೆ ಬಂತಲ್ಲ, ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದು ಗೊತ್ತೈತೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟಾಸ್ಕ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ತಿಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲನೇ ತಿಳಿತದೆ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ಡ್. Right now in 1 minute time frame I'll consider this as a resistance level. Okay, so let's see, in case idu level cross ಆಗ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, then going downside trade will just wave it off. So ಕೆಳಗೆ ಹೋಗೋದು will just cancel it. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೆಳಗೆ ಸೈಡ್ ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ಲಾನ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್. In case ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತಿತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then easily will be getting into the downside trade. Okay, let's see. The market is again falling, so we can expect a downfall in this. Let's see.
Okay, it is trying to form lower low. ಇಲ್ಲೊಂದು ಈಸಿಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ರಿಸ್ಕ್. Let's wait. In case heavy red candle close ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then we'll be planning for a downside trade. Okay, so candle close ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನ 16-17 seconds ಅದಲ್ಲಿ. Let's see how this candle will be closing and then we can get into the trade. Okay, because my setup is properly formed over here like this. So 50 moving average, this red line is a 50 moving average. Idu rejection ತಗೊಂಡು it has formed a red candle. This would have been my entry point. Same way illu formation ಆಗ್ಲತ್ತು. Without any further hesitation I am trying to get into the trade. Okay, so profit ಕೊಡ್ತದೋ stop loss ಕೊಡ್ತದೋ that is secondary. Okay, I'm getting into this trade guys. So this is the entry point and stop loss will be around 8 points, target will be around 1:3. Okay, let's see. In case stop loss ತಗೊಂತಂದ್ರೂ this will take very quickly, it is totally fine. Okay, we'll just follow the process. So ಇದು ಹೆಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ at 120. ನೈಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಕಮ್ ಆನ್ ಸೂಪರ್. एकदम one fall ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, within 2 to 3 candles it will give us target. Logic is simple over here. Same ಇಲ್ಲಾದಂಗೆ 50 moving average ಇಲ್ಲಿ ಏನದಲ್ಲ, 50 moving average ಲಿಂತ rejection ತಗೊಂಡು this is my entry point and stop loss will be above this level. Same thing I did it over here. So this is my entry point, 50 moving average is over here, red candle form ಆಯ್ತು, this is my entry point, above this candle is my stop loss. Simple. ನಾ ಏನು ಹೇಳತ್ತೀನಿ, ಬರೀ ಇದು 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ 200 ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ಇಷ್ಟು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಮಂತ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫೈನ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸೆಟಪ್. ನಮ್ಮ ಸೆಟಪ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ಡ್ setup or disciplined execution looks like. Market neg discipline is must. Discipline ill ankori, then market will kick you out. Discipline is greater than consistency. 3248. Okay. Come on, superb. Next level. Fall ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, within no time it will give us target. Come on. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, it can fall till this level, so you can easily expect 1:4 as well. Okay, so 1:4 is somewhere over here, so I'll just mark it for reference. Oh shit. कहाँ था भाई मैं? Okay, let's focus on 1:3 first. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 1:4 let's see. Okay, 1:3 ಅಂತೂ ಈಸಿಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. Come on, support.
ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿವರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಗೇನ್ ಅ ವರ್ಸ್ಟ್ ರಿಗ್ರೆಟ್. Come on, come on, come on, support. So now what I'll do is I'll just trail it to break even. ಯಾಕಂದ್ರೆ at any point reverse ಆಗ್ಬೋದು. I don't want to lose the profit. Okay, I'll just trail it to break even, or 1:3 will be the target. Simple. ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಷ್ಟು ಕಾಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, and that will lead us to profits. Okay, okay, Ethereum is moving nice. Binance should also move. Come on, come on, come on. 230. Just in a ಒಂದೇ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬೇಕು ಟು ಗೆಟ್ ದ ಎಂಟೈರ್ 1:3. 1:2 ತನಕ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟದಿಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಐ ನೀಡ್ 1:3. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಅಗೇನ್ ನಿನ್ನೆ ಆದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ತೊಗೊಂಡು ದೆನ್ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಫರ್ದರ್. ಇಲ್ಲೇ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. क्यों मेरा भाई, क्यों रिवर्स हो रहा है मेरे दोस्त? चलो guys, we are still in game. ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಏನ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಐಲ್ ಬಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್. Okay. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಆರ್ ಫೇವರ್. ಮಸ್ತ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫಾಲ್ ಆದ್ರೆ 1:3 1:4 ಅಂತೂ ಈಸಿಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ. ಲಕ್ಕಿಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಮ್ದು ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಅಟ್ ದ ರೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಈಸ್. ವಿತ್ ಪೇಷನ್ಸ್ಲೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿಲಿ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಿಗ್ಬೋದು. Come on.
134, 135, nice. Come on, 136, 137, super. 1:3 ಅಂತೂ ಈಸಿಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. Come on, next level. 140 is the recent premium price. Come on, come on, come on, come on, come on. Few more, few more, few more. ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕೀಗ, ಅವಾಗ ಮಜಾ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ತನಕ ಬಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್, ಬಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಇನ್ ಭಾಳ ದೂರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, ಜಸ್ಟ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೋರ್. ಓಕೆ, ಕಮಾನ್ ಕಮಾನ್ ಕಮಾನ್, ಸೂಪರ್. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಡನ್ ಗೈಸ್, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಡನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೇಮ್ ಲಾಜಿಕ್ ಆಸ್ ಬಿಫೋರ್, ಇಲ್ಲೇ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಿನಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಿದ್ದು. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ 1:3 was the target. Simple. This is how simple 50 moving average and 250 moving average works. Okay, so let me know how this trade was. एकदम बटरी स्मूथ इತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ. ನಿನ್ನೆ ಇಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ we were out of the trade, but ಇವತ್ತು luckily we were saved from this. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದು again it reversed. So this is how you must plan, or this is how you must manage your trades. ಇಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿತ್ತಲ್ಲ, then I would have exited, break even exit ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಿದ್ದೆ with no regrets, because I follow the same rule or same set of discipline all the time. So ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ break even exit ಆಗಿನಂದ್ರೆ next day I will not wait till this top loss to be hit. Break even ಗೆ next day exit ಆಗಿರ್ತೀನಿ. So I will follow the same thing each and every day, so that now one consistent process or consistent set of rules ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. So I will follow the same rules. So market ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗ್ತದೋ ಬಿಡ್ತದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ವಿ ಕಾಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಫಾಲೋ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ರೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ರೂಲ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಓಕೆ, so this was a nice trade. Exact stop loss, I mean exact target hit agi it is trying to go up. Nice. Okay, 3 more minutes to go. Binance nag I can get into a trade. Ethereum is also booming. Bitcoin is also trying to go up. I can expect a momentum in Binance as well. Okay, once sati setup form agli, I'll show you where exactly I got into the trade anteli. Till that, just wait and watch. $9.23. In case ನನ್ನ ಸೆಟಪ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲತ್ತಿತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ಮೈ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅದಲ್ಲ,
please do share this with your friends, and so that audio help ಆಗ್ತದೆ, so that they'll learn things what I'm trying to explain ಅಂತ. Okay, this is all give and take. ನನ್ನ ಬಳಿ ಎಷ್ಟು knowledge ಅದಲ್ಲ, I'm trying to share each and everything so that it can help you and be financially independent as soon as possible. Okay, so ಅದೇ ಖುಷಿನಾಗ, if you like my channel, please do subscribe to the channel and share with your friends as well. ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ಇನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ನ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. Okay. Binance and Ethereum are moving nice, next level. I just want this candle to be closed. Once the candle close ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, boom. Okay, so Nifty nu ವಾಪಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ it is trying to reverse. So this was a proper target for us. Exact target hit ಆಗಿ it is trying to reverse. Oh bhai, why so fast bro? Ethereum and Binance. ಹೆವಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮೈ ಟ್ರೇಡ್. थोड़ा संभल के जाओ मेरे भाई. $923. Okay. So Indian market na idunu trade ನೀವು in case miss ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ, then just don't get into any of the trades ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. Just keep watching the market. So 1:30 second half of the session ಏನು ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಅವಾಗ you can plan for the trade. As of now 2 trades ಸಿಕ್ಕವಲ್ಲಿ. If you missed both of the trades ಅಂದ್ರೆ please don't get into the market. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 trade already ಸಿಕ್ಕದ and you missed the trade. And again if you want to get a proper trades ಅಲ್ಲ, then that is not possible, which is highly impossible. So just wait ಮಾಡ್ರಿ ಪೀಸ್ ಆಗಿ ಆರಾಮ್ 1:30 2 o'clock ತನಕ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ if you get any proper trades ಅಲ್ಲ, then you can get into the trade. This is my personal suggestion. Rest is left to you guys. Okay.
Hello guys, market in ಅದೇ range ನಿಗೆ ಅದ ಇಲ್ಲಿ. So we are done with the first profit. So we are not at all interested in this scenario. Okay, so market literally ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿ, we are not bothered. Okay, so let's see. I'll be back in a while guys. So market ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. We'll just wait. I'll be back within 5 to 10 minutes. Okay.